Hello guys, welcome to my channel. எங்களோட மான்சா காரில் பேக் ஸ்பீக்கர் ஃபுல்லாக வேலை செய்யல. அதை மாற்றலாம்னு நினச்சோம். கடைக்கு எடுத்துன்னு போய் மாற்றதை விட நாங்களே மாற்றலாம்னு நினச்சி தான் ட்ரை பண்ணோம். அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றிட்டோம். அதை எப்படி மாற்றணும்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பேக் சீட்டில் ஒரு லிவர் ஒன்று இருக்கும். அந்த லிவரை பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக் சீட் ஃபுல்லாகவே கீழே வந்துடும். இந்த மாதிரி இருக்கும். பின்னாடி நெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அதை கழட்டினீங்களா ஸ்பீக்கரை ஈஸியாக கழட்டிடலாம். நாங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கரோட காயில் அண்ட் பேப்பர் மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை. ஃபைனலாக ஸ்பீக்கரை கழட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை ரெடி பண்ணலாம் வாங்க. ஸ்பீக்கர் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு மேலே இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் மேலே இருக்க கவரு அண்டு உள்ளே இருக்க காயில் ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம புதுசாக காயில் அண்டு பேப்பர் ஒட்டணும். டிஃபால்ட்டாக இந்த ஸ்பீக்கர் மேலே ட்வீட்டர் இருந்தது. நாங்கள் அந்த ட்வீட்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்டர்னலாக ட்வீட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறோம்.
இதே பேப்பர் ஸ்பைடர் போட்டு மாற்றலாம். ஸோ பேப்பர் நல்லா தான் இருந்திருக்கு, ஆனால் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு ஏறி இருக்கிறதுனால மியூசிக் சரியாக வரல. சம்டைம்ஸ் யூஎஸ்பியில் டிடெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ அதையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபுல்லாக கழட்டிட்டேன். அந்த யூஎஸ்பிக்கு போட்டு மட்டும் தனியாக கழட்டி எடுத்துக்கேன். இது கிடைக்குமா? பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது. பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது. இங்கே நமக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டமும் கிடச்சிது. ஸோ எல்லாத்தையும் இங்கேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை எடுத்துன்னு போய் வீட்டில் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காலைல போய் ஸ்பீக்கரை மாட்ட வேண்டியது தான். இது ரொம்ப முக்கியமானவே ஒரு ஷீட்டு. காயில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு இந்த ஷீட்டு வைப்பாங்க ஸ்பீக்கர் உள்ள. இப்போ பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ஹவர்ஸாவது அது நல்லா பேப்பர் ஒட்டினதுக்கப்புறம் அது நல்லா காயணும். ஸ்பீக்கர் பேப்பர் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணணும்.
ஃபைனலாக ஸ்பீக்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை எடுத்துன்னு போய் நம்ம காரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இது எக்ஸ்டர்னலாக நாங்கள் வாங்கின ட்வீட்டர். ஸோ இதையும் சேர்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் இதை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 நாள் ஆகிடுச்சு. அண்டு தேங்க்ஸ் டு மை மாமா. அவர் தான் இதை ஃபுல்லாகவே ஃபிக்ஸ் பண்ணார். நான் ஜஸ்ட்டு ஹெல்ப் தான் பண்ணேன். ஈஸியாக ஹைடி காய் அண்ட் டேலண்டட் பர்சன். அண்ட் ஃபைனலி ஹியர் இட் இஸ். ஒரு வழியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஆடியோவும் செமையாக பாடுது. அண்ட் சாங்ஸை என்னால் போட முடியாது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.